I wanna get away, I wanna get away. Hey, I wanna get away, I wanna get away. Hey, come let me get away. Salut și bine te-am regăsit la un nou videoclip. De data asta vreau să fac un nou unboxing și este vorba de ceva foarte special și drag mie. În primul rând vreau să vă zic că acest videoclip nu este sponsorizat de nimeni. Mi-a venit o idee și am pus-o în aplicație. De asemenea vreau să le mulțumesc celor de la Inspire că au dat dovadă de profesionalism. Asta e a treia oară când încerc să fac acest videoclip, dar datorită micilor detalii tehnice nu am reușit. Dacă nu știți cine este Inspire, este un website în care găsești o grămadă de modele de tricouri. Bine, inscripții, că ți-l face pe loc după ce îți alegi modelul. Din filme, din jocuri video, din seriale, orice găsești la ei. Și totuși, dacă nu găsești un model care îți place, poți să faci custom, să le trimiți modelul făcut de tine și ți-l imprintează și ți-l trimite, așa cum am făcut eu. În descriere aveți linkul la website. Și cu astea fiind spuse, e momentul să trecem la unboxing, nu? Avem alături de noi un mare cutter. Nu știu cum să vă zic, am o grămadă de emoție. În primul rând mă bucur că în sfârșit e aici din nou, dar în același timp mi-e frică să nu fi greșit iar modelul sau mărimea desenului. Ușor să nu-l tai. Da, într-adevăr, înăuntru ar trebui să se afle un tricou cu un desen custom făcut de mine. Hai, Dani, ușor, opa, se vede ceva? Parcă am văzut ceva. Dacă îl tai cu cutterul tricou, mă bat singur, mă dau cu capul de pereți. Opa, ce avem noi aici? Să vede puțin albastru. Aoleu, hai, ușor, încet. Să nu cumva să tai tricou din greșeală că mă bat singur. Hai, ușor, încet, hai că poți, așa, cu grijă, cu băgare de seamă. Ușurel. Bă, ușor, mă. Ușurel, de-abia aștept să vi-l prezint. Oh, da, iau ce frumos arată. Hai, doamnelor și domnilor, tricoul meu custom. Iau ce e aici. Mamă, ce mișto arată. Să punem punga deoparte. Ce mai găsim aici? Un document sau un tichet în care pot să fac retur în caz de nevoie. Dar deocamdată, după cum văd, nu e nevoie. Wow, nu vine să crezi ce bine arată și culorile sunt bine aprinse, nu sunt șterți. Este un produs și este un primeu de foarte bună calitate. Mulțumesc Inspire. Sunt foarte curios de părerea voastră. Vă place cum a ieșit? Vă place modelul? Vă rog să lăsați părerea voastră în secțiunea de comentarii. Acest model zic că eu reprezintă canalul meu de gaming. De ce? Fiindcă avem un canal de jocuri video. Am ales câteva personaje din jocurile mele preferate și anume Jinx din League of Legends, Lich King din World of Warcraft și bineînțeles ceva la modă din Fortnite. Încă o dată vreau să vă mulțumesc tuturor colaboratorilor și persoanelor care au participat la acest proiect și la această idee nebunească a mea. În continuarea videoclipului v-am pregătit ceva special alături de două fete frumoase și am filmat pe diferite locații în Brăila. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat să participați la acest proiect. Nu uitați să apăsați butonul de like și să dați un share.
remember the ocean. Memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy.